Tēnā tātou e te whānau. Nau mai hoki mai. Welcome back to the final day of the HoopNation Junior Showcase. E rere ana ngā mihi kia kouta katoa. Thank you for tuning in to us. E rere hoki ana ngā mihi ki a koutou e whakarongo mai nei. Mātakitaki mai nā puta noa i te motu nei. A big mihi to whakata Māori Māori Plus nā rātou. E nei ki emu katoa I whakapāhotia I tēnei wiki tonu nei. A big mihi also to all of the sponsors that you'll see at the bottom right hand of the screen. Caltex, Bailey's, Nativa, Apollo Projects. Rātou katoa I tautoko, e tautoko ana I ngā kaupapa. Hākina kina, mō te hunga rangatahi puta noa I te motu. Hākina kina atu, hākina kina mai. This is the first match. It is your semi-final, number 1 under 15 boys between the Brown Brothers and Legacy Poitukohu. Ko tētahi o ngā kapa ka tau atu ki te whiringa tua katu I tēnei ahi ahi. So it's a big day of basketball here, the final day. Legacy Poitukohu, mā rātou ki
Te riwha I ngā tatau tuatahi. Ariki Jacob there with the 3 attempts for Brown Brothers. Kei reira, kei konei e tatari ana. Stuart Wood, we've seen him time and time again this whole week, helping his legacy Poitukohu team. Xavier Van Kujic, it's the first. Te hamene tuatahi o te tukinga nei. Nā kia mohio mai koutou e 8 minute te rua o ngā hauwha. Obviously 4 quarters, so 32 minutes of play for every game. And we will have 8 games here on court 1 mō te rā whakamutunga. Sailing off strong is Legacy Poitukohu. E rima karapipiti ngā tatau koriwha I a rātou. JC Goodman goes for the 3. It's rebounded though. Zion Cybers. Kei eke tana kapa ki te papatātai. Three attempts. Rebounded by Ariki Jacob. Bringing it down. Kimi ana I etahi hoa tākoro ka kite ia I tētahi. Kei reira, a Charlie Goodyear. Nā waira, ko tahi tatau noiho te āpika I tēnei wā. Kua hipa ngā mene te toru me te hawhet. Stuart Wood. Keep an eye out for him. Kua au atu ngā wā kua karangahia tōna ingoa e ngā kaiwa wau. Kia ahua nei ko te rautaki tākoro a Brown Brothers kia riwha I a rātou e tahi kau te toru. Brown Brothers here saying it was hit by the foot of one of the Legacy Poitukohu players. However, Stuart Wood has the ball once more. He looked at passing it to Donaka, and he does. Passes it on the inside. I reira, a Tom Matheson e tatari ana. Kia piki whakarunga tana kapa ki te whitu tatau ki ta Brown Brothers e whā. Good sight there. I kite ia I tētahi āputa I reira. Engari kaore I eke. I reira te whakaro. Donaka passes it to Connor May. Ko ia tētahi atu o ngā kaitākoro tēnei kapa Legacy Poitukohu. Bringing it down. JC Goodman goes for it himself. Gets the foul. Jaden Korpu making his way on the court for Charlie Goodyear. Xavier Van Kujic, and Aiden Hayata. Kei reira e tahi o ngā kaitākoro o Legacy Poitukohu e tatari ana. Stuart Wood with the attempt. Brown Brothers get the rebound. Behind by 2, 3 minutes to go in this first quarter. This is Messiah James.
Kua haupotia e legacy poi tūkohu. Baden Hayata to Xavier. Kua Ikiano, so we're in double digits now for legacy poi tūkohu in the first quarter. 2.5 minutes to go. Harmony here. And I tātau e ahu atu ana ki ngā whiringa toa. Arano atu ngā momo kākaro kakikia. That was timely. It was a 3. Under 2 minutes to go. Kahi minute, toru te kau he kona e toi ana. Ko tahi kau ke te āpita. It is Brown Brothers now leading by 1, with 1 minute to go in this first quarter. Pātika marimahi kona e toi ana, Brown Brothers extending that lead to 3. Now to 1 with 38 seconds to go. Brown Brothers look to extend that lead. It'll be in a nice comfortable spot to be in as we go into the first quarter time. Expect to see a lot of timeouts, especially today in the final day. The HoopNation Junior Showcase mo te taurua manurua te kaumāono. Four, 3, can they shoot? Great attempt. Ngari auari ake it is. Brown Brothers leading by 1, 14 points to 13. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. My hookey, my short break here in the final day of the HoopNation Junior Showcase. With the ball.
Long carry there. No te nama. Pono te kai matahi. Tahi tatau āputa noi ho. E Whanganui ngā kapa e rua nei. Kāore kore he kupu āwhina I tō haina ki ngā kapa e rua. E kareka na ngā kaitākura nei ki te ki anō ki te papa kōti. Seeing a little bit of fire between both teams. Me te mōhio, one team will make it into the final of this section. Ko tērā atu, ka wairua toa, ka hoki ki te kāinga. Me te whakarite mo te tau e kainamu mai nei. Great defence. Great defence here. Duo, number 61. Went for the ball, got the turnover as well. So I was talking about defence. Ka te taha ārai. Brown brothers, they get the turnover and within 2 seconds able to whai pero I taua rirohanga o te koro. Kai tātoro hau ko hau mai. E whakangā e tahi. E pātatana te haurua mo tēnei haupā tuarua. Charlie Goodyear coming back on. Substitute for Marley Hannah. Kore mene te koiana. High ball to Waitera, Reggie Allen. Defended well by one of the Legacy boys. And they get the turnover as well.
Konei, etahi o ngā Kaitākaro Legacy Point 2 kohu. E whakanui ana. 2 to go in this half. 3 points, the difference. Baden Hyanta with that attempt. Wood, strong player there, passes it to Baden Hyata. Usually waiting there on the right. Wairua Toakaru Yeti. 1:21 to go. Rico Edmonds. Great defence from both sides. Not allowing the other to score. Tinto to Messiah James. Pātika marima he kona e toi ana. Naroiaia te koro, Donaka, into the key. Gets a throw as well. No, gets a turnover. 10 seconds to go. This will be the last play of this first half. It's been a close half too. And that is half time. So it is Brown Brothers leading by 5, 20 points to 15. Coming up next is our second half. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. My hockey now, welcome back to the third quarter of the semi-final. Brown Brothers Theatre e ara hei tonu ana nā ngā tatauranga e whā.
Legacy Koisuko starting out, scoring off for the third quarter. He kona iwa te kau. Te atuka. I tēnei wā te kau, kau e iwa tatauranga kia Brown Brothers. Te tatau te aputai mai nei. Rua te kaumatahi ki te rua te kaumawaru. Ike te kuru tuarua. Legacy Poituko. Look at that defense. I think that's Struan Wood as well. Strong on defense and on attack as well. Ahakua tērā, Araki Jacob with that two. Xavier. Whakawhiti ki tētahi o ana Huatakoro. Back to Xavier. With the three, it is Kevin Chen. And they, for JC Goodman, Kia Kenzo for the three. Rebounded. Xavier again. Back to Xavier. Kevin Chen with the three. Under halfway now in the third quarter. The deficit is still 7 points. Tom Matheson has come on. Donaka, so duo, back to Donaka. Wow. Connor May with that two. Kia piki whakarunga tana kapa. 5 points in it now. 2.5 to go. Baden to Struan Wood. Back to Baden. I think that was Kevin once more.
But harmony here tētahi o te kapa Brown Brothers. Ka aroha mai. I harmony here, legacy for tūkohu. Mali Hanhena with that 2, with 2 minutes to go in the third quarter. Duo with the 3. Pawhitirawa. Ko te tukinga e kainamu mai nei, our match following this is the first semi-final for the boys, under 19 boys in the second semi-final. So the second men's semi-final of this category here is on court 2. Nō reira, mena kei te pirangi koe ki te mātakitaki i tērā. Both courts coming to you live, courtesy of Whakata Māori, Māori Plus. Not only are they showing the kapahaka today, the Tainui regional kapahaka, and also ngā kapahaka e tuana ki te papa i oia. We're also streaming the Junior Showcase, mai konei Springvale Stadium. This is the under 15 boys first semi-final, and the second is currently being held on the second court. Following this we have the boys 19s semi-final number 1, and then of course the second is played on the second court. And then we have our finals, so our boys 13 final, girls 13 final, 15 girl final, 17 girl final, 17 boys final, and 19 boys final. That's coming up. So we have one semi-final coming up after this, and then they're all finals. The winner of this game, they will play again on court 2 at 20 past 12. So if you are watching your son, your mokopuna, your nephew, you have to go to court 2 at 20 past 12, which is also coming to you live and free courtesy of Whakata Māori and Māori Plus. It is our third quarter time. We'll have a short break and we'll have the final quarter, but at the moment it is Brown Brothers leading 32-27. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. My hooking line, welcome back to this fourth and final quarter to see who will make that final that will be held
at 20 past 12 on court 2. Will it be Brown Brothers or will it be Legacy Poitukuhu? Ikinewa, it is. Brown Brothers leading by 11 now. Great start by them. Ke tarātai mahi ko te pupuri. Ki ngā kaute te kaumatahi. Kai nua te ihu mā ngā kaute te kaumatahi, and they want to stay right here, and wow, with a free like that, just applies a little bit more pressure on Legacy Poitukuhu. But as we've seen throughout the week, anything is possible. We've seen deficits of 20 clawed back, and those teams that have been down by 20 eventually winning the game. Nō reira, ara I te mea me tuohunua ngā kapa e rua nei. Well, 10-point deficit now. We'll need a few more of those, and with 6 minutes to go, they have plenty of time. Brown Brothers. Attempt. Get the rebound though. Intercepted, however, by Donica. Kenzo to JC Goodman, I believe that was. Getting into this game, we've got a timeout here, quarter number 2. After a bit of a run here from the brothers, Court Kings want to talk over. 6-point game here, Dibs got 31. Court Kings 26. Meanwhile, here on court number 1, Brown Brothers. 5 minutes e toiana ko te āputa tonu, te kau tatau ki a Brown Brothers. And just what Legacy needed there, a good stop. Legacy Poitukuhu with the ball, this is a 3. Solid box out there from the Brown Brothers. This is court 1 action. 15 boys semi-finals. We're going to time out here, court number 1. And just like that, we're back into the action. Court number 2. Here come the clock. The MC was doing a good job calling what's happening here at the court. I let him talk so I was able to have a drink. But he's right. This is the semi-final, 15 boys. 4 minutes to go. Kei te kite tata I ngā kōrero e tohainana e te kai ako no te kapa Brown Brothers, who are currently leading at the moment, so they're in a comfortable position, but you can see they're going over plays. They know anything can happen. Now is not the time to lash out. E rei te mea e māma o me tuki ngā marātai. And I'm going to call it goalkeeping. What a play there. Brown Brothers. Kenzo. Nā kapiki whakarunga. That boy's good. There's a 3 as well. 13 points the deficit. Obviously, whatever was said during their timeout, I think the referee said that Baden may have been out. The Brown Brothers ki te koro anō. Jaden Korpu. Oh wow. That was Kenzo Sakita. And a timeout has been called by Legacy Poitukuhu. We're going to see a few timeouts today in Whanganui, with finals approaching. They go up by 8.
Big defense. But there's a big foul on the play, sending Brothers to the free throw line. Big time free throws there for the Brothers. Here come Core Kings. Quick crossover to the run and the finish. And he loves it. No way, says Core Kings. Wow. Te tauranga te apatei nai nei, 2.5 minutes to go. Gotta love the competitive nature from the young men. And they, Still showing sportsmanship. oh, great defence. Legacy Poitugo, they get the turnover ball. Loving it. Rua minute e toi ana i nai nei. Ko te āputa te kau, We got around about 2 minutes on both semifinals. te kau, mā toru ta tauranga. Make sure you get behind your teams and you bring them on home. Support from friends and family can really make a difference. No need to count your baselines. You make some noise for your teams. Here come the Brothers here on court 2. Tahi me te half a minute e toi ana i tēnei wā. Big strong defense on foul here. Brothers back to the free throw line. Straight to the rim. Big defense for Paul King. Ke te suare i ngā kōrero, hea te rautaki tākaro mā ngā kata nei. 4-point game. It's going to happen now. It's a 4-point game on court 2. On this court, however, 13 points the deficit. We've seen it happen once or twice before on this court. It could happen again. Wow. Koe rā hoki ko te hiahia o te kapa. Look good. Ref calls go team. Gotta take the call. Brown Brothers with the ball. 1:30 to go. They are in a comfortable position. All they need to do is score on their ball and defend like they've been doing. That was a big time play there. Free ball. Battle for the balls.
We're going to time out. Make some noise. Tahi minute rua te kau he kona e toi ana I tēnei wā. With just over 1 minute to play here on court one. This is Brown Brothers with the ball. They're up 13-46. Tahi minute e toi ana. Brown Brothers. Tērā pēr. Kua nui a rātou mahi. Kia riwha I te turanga ki te whiringa toi. Engari, kei kone legacy poi tūkohu e anga ana, e pakanga ana. Kia kore ai e pēra, but as the time ticks on, mama mā rātou kia pēra. With 29 seconds on the clock here. 37 seconds, the points. It's a 13-point game here. And they know they get here. And they, ko legacy poi tūkohu, kaore rātou mo te tūhunua, engari, he hapano. It'll be a turnover ball because possession went over halfway. And as the time ticks on, we will see Brown Brothers, who will take the first semi-final position. And that final will be played at 20 past 12 today on court 2. So this is court 1. On court 2, Brown Brothers will play the winner of the game on the court at the top of your screen. But a big mihi to Legacy Poi Tūkohu. Didn't give up without a fight. Me mihi kia Brown Brothers, they've won this match 46 points to 33. We have another semi-final coming up and then finals time here at the HoopNation Junior Showcase. Mo te taurua mano rua te kaimāono. Local drama, international drama, the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced, We shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here, this year. Ki Māori Plus, me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, kamo kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te manoarere, kia au. tō mātou puku hohe, A lot of eggplant emojis there, my tō mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices.
Nau mai hoki mai e te whānau. This is our second match. E wainga I te kapa. Or 1 SK me 3D. Wai te tīmatanga. Rāhui te tīmatanga I konei. 1 SK starting off with a 3 and a 2. We are only 40 seconds in. Ka whai huai rātou e rua ngā wā. What a way to start. Engari, e nui tonu ngā miniti e toi ana e te whānau e harai te mea. We've seen some teams have nei āhua e pōturi ngā tīmatanga mea rawake katoa I a rātou ngā tukinga nei. These are our under 19 boys. Nui ngā puke ngā kakipia ki konei. Nā ko te āputa I tēnei wā e toru tatau. Kua hipa ngā merete e tūru noa engari noi tonu ngā momone ki hanga kua kikia e tātou. Te whiringa toa o tēnei o ngā mea ka kitea ki konei. Ka tai atu rātou ki te whiringa toa ko te mea whakamutunga, ko te tukinga whakamutunga katu I tēnei pō, I tēnei ahi. Tahi e whakanui ana 1 SK. Rawe tā rātou tīmatanga kei te arahi rātou mga tatauranga e whitu. We are halfway through this first quarter. It is 1 SK leading by 7.
2 minute e toi ana ko te āpita e rima tatauranga ko Wanes kai tonu tērā. Tahi miniti ruatkai marima he kona e toi ana. Nā ko Wanes kai tēnei, Israel Davidson, ka hoatu ki tētahi wana kai tākaro. Rebounded, wow, how high can he jump? William Shadira gets the rebound and the foul. Pātekau he kona e toi ana. Minute e toi ana tērā pia koe nei ko te whiu whakamutunga ka kitea ki tēnei hauwha tuatahi. I want to make sure this. And he does. So it is 1SK leading 11 points to 4. Kia au tonu mai. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
Ngā meneti e toi ana I tēnei wā. Ko te wehenga, e whitu tatau. Flynn Wilson. Israel Davidson. Flynn Wilson again. Whoa. Akube, Victor. Oh, I thought that was going to go in. Travis Playford there with that attempt 3 minutes ago in the semi-final. Coming up next are all finals. So whoever wins this match here on court 1 will take on the winners of the game at the top of your screen. And that'll be, I believe, the final game of the day. So it will be at 10 to 3. It's a long day here. Mā tātou wihongi, ka hoatu ki tētahi a grube, me ona ringa rawa atu. Israel Davidson, finding someone he finds, I think that was Flynn Wilson. Tahi me te hāwhena minute e toi ana I tēnei wā. Kei a 3D te pōro. Mā rātau tēnei tukinga e timata anō I ngā hekona whakamutinga iwa te kau. Ngā hekona iwa te kau whakamutinga roha mai. Whoa, I was just talking about Akube. Akube? His long limbs. He is tall. The foul has been called, so ka hau atu, a Caleb, ki te rārangi kia pai ai tana eke, kia pai ai te ekenga, tana kapa, to double digits. The deficit is 10, this will take his team into double digits, and he does. 9 points deficit now. This is the second quarter already. It's been a fast match. Look at all of those defenders. 3 defenders. He gets the foul though. It is 21 to 10. We go into half time. Kia utanu mai.
mai hoki mai kua rimata te hau rua tua rua o te whakataitai nei. Te tukinga nei, ko te āputa, te kaumatahi tatauranga. Rawe ngā mai I konei, e rongo ana I ngā aue, I ngā whakanui. Ono minute e toi ana, ko te āputa I tēnei wā te kaumarua tatauranga. Rima me te half a minute. Kai mā whā te āputa I nai anei ko Bowmasters. Whoa. That's a good way to pin his team back. 11 points of deficit now. This is the third quarter. This is the semi-final. E rua ko whakawhiwhia kia rātou. There's a tip ball there. Karo ia. It'll be, thought he was going to go for a 3, decides on the 2. Wow, good steal there. Kāre tana nama I takurārangi ingoa. Tahi anō, ko whakawhiwhia kia rātou.
Kai matoru te āputa I tēnei wā koe eke a 1SK ki ngata tauranga toru te kau. Hāmini anō kua karangahia. Te whātekau he kona e toi ana te āputa, te kaumatahi ta tauranga. He minute e toi ana te kaumatahi, kua heke ina nei ki te iwa ta tauranga. So great. Third quarter here from 3D. Iwa ta tauranga te āputa I tēnei wā, I ngā hekona rima te kauwhakamutunga. Gets the rebound. 3 of the 3D boys are there. Willie passes it. It was a swift pass too to one of his teammates, but it was intercepted by Kube. E pera no I te rataha o te kōte 3D. Want to make sure of this one. Gets the rebound. Unfortunate though. Wairua taua kauri eke. And he gets a 3. Well done. Nothing but net. 6 points the deficit now. 6 seconds to go. Moreira, as we go into fourth quarter time, it is 1SK leading by 6 points. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. E te whānau, ko tai atu tātou ki te hauwha whakamutunga o tēnei whiringa whaiti. What a great start here from 1SK. I think that was Israel Davidson that got that intercept. In order for them, kia eke te papatātai mo te wā tuatahi I tēnei hauwha atua whā. Te aputa I tēnei wā, he whetū tatauranga noiho. Whoa, who was that? I think it was Jack Pierce with that rebound. And as he got the rebound, no, it was Luca Henderson, aroha mai, saw the numbers wrong. He got the rebound and then that same stretch
was able to slot the ball to get 2. Ko te āputa e whitu tatauranga noiho. Both teams playing for a spot in the final that will be held in the last match of the day. Rima minutes e toi ana I tēnei wā. Nā kua hipa ngā miniti e toru, e tāri ana ko ngā miniti e 5, ana ko te āputa, e whitu tatauranga noiho. Toru me te hawhe, whetū tatauranga tonu, te āputa. Ka reira tētahi. Ki te kimi I te pōro. Whakangā anō te mahi. Nā, kei te mohi o tātou I te hirahiratanga o tēnei tukinga.
points of deficit. It is still 1SK, but this from Luca Henderson can bring his team back down to 5, and he does. Still a lot of time for 3D to not only make up the deficit but also lead. 1SK, however, in a comfortable position. This is the last 2 minutes 30 of the match. Rua minute te kaumawha he kona e toi ana. And it's Kate. Oh, it's those long limbs though. Tēnei kaitākoro toa, tāruarua a Kubi, Victor. Less than 2 minutes to go. 1SK celebrating that as they go into timeout. Ki te 2 minutes e toi ana. 1SK continues to lead by 7. Waike te mea tuatahi a Travis Playford. 6 points of deficit. Can it be 5 once more? It can be. Travis Playford there under pressure. Rima tatauranga te āputa. Te mua te ihu o te kapa 1SK mā ngā tatauranga e Rima. Waike, no reira kua tuku whakamua anō a 1SK. 3D with the ball. Oh! Nei ko te kaitākoro tāruarua ka hoatu kia Ryland Bright, kia Kube, kia Israel Pani.
Travis Playford. Luca Henderson back to Travis with the 3. Whoa! I eke ngā kaute e toru. We are in the final minute of the semi-final. Taku whakapai. E rimata tauranga te wehenga I nai nei Whanganui ngā kapa e rua nei. Karapu from far out. Oh, and he nearly gets it too. And nei, ko tētahi o ngā kaitākoro nei. Passes it out. He sees his teammate Jamie Hesman Hall. And we are in the final few seconds of this match. Ko 1SK tērā. Ka koke ke te whiringa tua taku mōhio. Engari. Ka mutu I nei harmony. This is Jamie here. His team is behind by 5. 4. Could be 3 after this. And we know that this team here, they've got gun, 3-pointer shooters. No one's meant to be in this area. That's why we've got cones and stuff. It will be 1SK ball. E harmony here anō, kua karanga here. This is a close semi-final. This is also our last semi-final of the morning, and then we get into our finals. Final boys 13s and under, 13 girls, 15 girls, 17 girls, 17 boys, and 19 boys. All here on court 1. Harmony here. Just to save time, we'll see a few of these plays. A coupe. Tana namaru ai nai nei. Koe nei te mea whakamutunga. Oh, and they get it too. Wow, what a play. Three attempts. And that is it. It is 1SK that win by 6 points. We'll see them later in the last match of the day. That is also our final semi-final. We'll see them back here at 10-3. Coming up next, we have our first final. 13 boys. In about a few minutes' time, kia ora tonu mai. We got the 31st final coming up next. Stay with us, ladies and gentlemen.
drama, international drama, UCI verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, kamo kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te MāORI, te MāORI, kia tō au. mātou puku hohe, So a lot of eggplant emojis there, tō Mako. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices.
support from the Valley Hawks. Rockin'. You're gonna love that. Here comes No Limit. Time to make some noise. We've got a grand final, ladies and gentlemen. Let's get it. Karipa I te tauranga tuatahi. That is our first point of this match. E kite ana I te hirahiratanga o tēnei tukinga. Valley Hawks up by 2. Kata ki te 2 minute kua hipa I tēnei wā. Nā, kia mōhio mai koutou, this is the Under 13 Grand Final mō te hunga tāne. Te hunga taitama. They're on the board. Ngā kua taurite anō, ngā whakauranga. Ka hata tara ārai, a ngā kapa e rua nei. Ai Huama, this is the first final that we're seeing from this week. We are down to the finals for 2026. Valley Hawks have a few supporters around the stadium. Boston, Aberdeen. Halfway through this first quarter of this final. For all. Oh, wow.
No limit, ballers take the lead. Oh. Nā waira, ka whakawhipia, kia rātou. Ētahi, ka tauranga anō. Duat me te hape minutes e toia nei nai nei. E he noho tauriti ana ngā tauranga. Limit ballers tēnei, e arahi ana mā te potahi patauranga. Nā waira, ka puta te ihu o Valley Hawks. 2 minutes e toi ana. Reira, no limit ballers, e arahi ana mā te kotahi tatau. Awesome final. This is what finals are all about in the under 13 boys final between Valley Hawks and No Limit Ballers. Kia ora tonu mai. In this grand final between our under 13 boys. We're a long way to go in this one. If there's anybody standing. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times.
Nau mai hoki mai, welcome back to the second quarter. That equalises e te whānau. Can they take the lead? He nui hoki a rātou kautautoko kua tau mai ki konei. We've got a few fans and supporters in the crowd. Boston Aberdeen has the ball. Ahua atu ki tetahi wana kaitākaro. He konei tatari ana Felix. Felix has the ball. Kei te rapu ia, me pēhia ia, me aha ia. This will be a 3. Ooh. Gets the rebound though. Valley Hawks. They could take the lead. Nina ka whaihua e nei kuru a rātou. Rāwe te taha ara, no limit ballers. Kai Tiaki Jeng. Kua whai, kua hua, a rātou whakaheke ngā wera wera. E noho tauriti ana ngā tatauranga I tēnei wā. Felix Polyblank. With that comes the lead again for No Limit Ballers. Under 5 minutes to go in the second quarter. This is the final e Huama. That's why it's so loud down here. After 4 days of games. All the training, the long way to come here. Ko tahi tonu, te kapa, katoa, whakaihu waka, and for both teams they are wanting to celebrate on a high and to end the game on top. Ai tēnei wā ko No Limit Ballers. Kaya Weber with the ball. Passes it to CJ Love. CJ Love. Tracy Stewart was there. Ngare kua hamne hea tētahi o ngā kaiarai. On the other court we have a playoff for third. So, mena kai rotora tētahi o ngā kapa. You're wanting to find out who will win third, or if one of your teams is in that third match game, you'll be able to watch it on Whakaata Māori, MāORI Plus. This is the battle for first and second place.
Of course, both teams will want the first place. Felix Polyblack 2, Kaitiaki Jank, CJ Love. Ka hoatu ki tētahi wana ka tākoro. Tracy Stewart 2, CJ Love once more. Kei reira ia me tana kotahi. Ooh, and they take the lead. Timely 2, Rua me te hawhi minute e toi ana I tēnei wā. 2.5 minutes left in this first half. We've still got 16 minutes to play. 8-minute quarters. Tracy Stewart. Kaitiaki Jank there. It's a 2. It's a 1-point ball game at the moment. 2 minutes to go in the second quarter. Stolen there by one of the No Limit boys. Great defense by Valley Hawks. CJ Love. He is able to tip his own rebound and one. We'll go to the foul line. Awesome play here. Tracy Stewart. Aroha mai, that's Jackson Allen. Pātekau matoru e kona e toi ana I tēnei hau whātuatahi. Petuhi kona e toi ana, it is Valley Hawks leading by 3. That is us for half time. Kau tone mai mo te haurua tuarua. Let me catch my breath, ladies and gentlemen. Wow, what a first half of 13 boys action. With a bit of a run to finish that second quarter. We got the Valley Hawks up 19-15. You best believe no limit ballers ain't going anywhere. It's going to be a battle right to the end, ladies and gentlemen. And also shout out to our young men over there on court number 2, battling it out for third place there. That's a close one too, 22-16 as they start their second quarter. That's Mama Boys with the ball. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to... All right, here we go into the second half. I want to see who's in the house. If you're here
representing Nolan McCallers, make some noise for your team. And we know the Valley Hawks are in the house, make some noise.
Ki te hauwha whakamutunga. Ke ngā kaunui mai te iwi, he raru I whāmai ki tēnei taha. Engari, kua pai nei, ana, kei te ki te tātou, ko Valley Hawks tonu tērā, I arahi ana. 5:20 to go, still a bit of time. E tāi ana. We've just gone under 5 minutes to play here. The Spin Boys Grand Final. Here go the Valley Hawks. Pull up. Big rebound there from No Limit. And another bucket right here. Whāminiti e toi ana e te iwi. 7-point ball game now. Is this a grand final? One time. Oh. Micaiah Webb there. Micaiah Webb up. Whakanui ana. I tana tatauranga tuatoru. We've got a timeout. But with under 4 minutes to go, 10 points in it now.
30 Boys Championship on the line. Still anybody's game. Here come No Limit Borders. Look at the pressure defense. 5-second call. I'm loving this battle on the point guards here. Keep your eye on this matchup right here. Travel ball. No limit from the baseline. Foul on the shot. No limit to the free throw line. From the Hawks. And 1. Puts the Valley up by 12. 2 minutes on the clock. Go get it, time, no limit. Second chance for No Limit Borders for 3. I tata, tērā a Boston Aberdeen. Makai Weber. Engari kua karangahia te Kaiwa Wao. Iti ake I te tahi minute e toi ana kai te kite tātou ko Valley Hawks kai mū ara wātu I nāi nei. Mā ngā tatauranga te kaumarima. This is the final e te whānau. No more games after this. After 4 days of matches.
Te kaumawha te āputa I nai nei. One more to come. Nā te kaumatoru I nai nei, but with 53 seconds to go, he nui tērā āputa. A te āhua nei ko Valley Hawks tērā. Ka hoki ki te kāinga hei toa whakaihu waka. Mō te tau 2002 te kaumawha mā ono. Waitiaki Jank, it'll be a 3. Whoa! 10, the deficit now. And with 25 seconds to go, they're not going down without giving it their all. Ūpoko pakaru taira wāke ki te mutunga. It's the way we like to see CJ Love. Nā hakua te pirangi kia whakawhiwhia ki tērā tatauranga tuatoru. And ladies and gentlemen, Valley Hawks make some noise. Congratulations, 26 champions.
drama, international drama, You see our verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced, You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, kamo kua uru mai koe. Hey, Denokwe. Tō mātou reo, Kia te MāORI, te MāORI, kia tō mātou puku hohe, So what ek whānau emojis there, tō matua. mātou Papa. tirohanga. Can you bring the charger, please? The charger head. Download Māori Plus on your devices. You have your laptop to make the day. I don't think you should do that, mate.
Okay. We are back into the action. This is our third another girls grand final. This is the Wolfpack here in white. No mai hoki mai. We saw the boys final, 13 boys final. Now we have the 13 girls final. These young ladies have been representing all week long. Wolfpack in the white. Now it's their chance. Grind Elite in the blue. Kotahi te toa mō te taurua mano rua te kaimā ono. Wolfpack, grind elite. Let's get it, girls. Nā ka kua tīmata tātou. Nā re kore rongo ana e nei kai tākaro i ngā te āmaimaitanga. I nāra he whiringa tua tēnei. Nā he hapa paku kua rarua i ngā kapa e rua nei. You can just see how badly both teams want this. Great defence from both teams. Koenei ki ngā taina o mō ngā kōtiro. Tata tērā, Alora Wātene Whanua. Anei ko Leona Panese. Rāwe te taha ārai mai i ngā kapa nei. Wolfpack. And if you can see the defence from both teams, I mean, just on the ball alone, we've only had, what, a minute 15. 2 players were defending the ball. O reira, kaore kore, koe rā pia tētahi o ngā kōrero kua tauhaina. Defend the ball at all times. Nā kei te pēra, ngā kai tākaro nei. Jaya to Pangalevao me te pōro. Ka hoatu kia Zara Loko Tui. Engari reira, etahi kai tākaro e tatari ana. Oh, you just know, this is going to be a match e te whānau. Nā kua hipa ngā minute e toru, Grand Elites, kua eke ki ngā tatauranga e whā.
halfway through this first quarter. Okay, and the second point. E rongo ana I te taumahatanga. Nā, mena kei te whakarongo koutou, kei te mātakitaki koutou, nā koe nei ko ine kai tākaro, he tamāhine kia koe, he iramutu kia koe, he mokopuna kia koe. Kaore kore, e rongo ana hoki koe I te taumahatanga. Kāre au I te paku mōhio ki nei kai tākaro, engari e rongo ana hau. Show them. Toru ki te ono I tēnei wā I te whānau. Got a timeout here. Can you feel the tension? Because I can. Sometimes you want to just hold your breath. Rua te kau he kona I nei, ana ko grind, elite, e arahi nei, mā ngā tatauranga e rima. This could take them out to 9 before the first quarter break. Beautiful shot there by Leona Panese. And it is quarter time at te whānau, so it is Wolfpack. Kei te whaiwhai ngā tatauranga 3-9 kia utonu mai.
Funding is a real challenge. Kau te mai rai e te whānau. Ai tēnei wā, ko te āputa i tēnei wā, ko tahi tatau. Hipa ngā mene te rua. And it was 1 point the deficit. Tāme te hāwhi minute.
te tātou ki te haurua o tēnei hauwhātuarua. Hori whanau, tētahi kaute ia Grind Elite. Ia rātau e koki ana ki te wehinga rua o tēnei tukinga. Peyton Coelho. Ooh, I thought that was going to go in. Chanel, ka pana ingoa ko Chanel. I think she's got a few kaitautoko on the sides too. Rawe, ahu mai tūrangi Joseph there. Another 2 for Grind Elite. E tia ki te rua minute a toia nei tēnei wā. Grind Elite with the ball. Looking to extend that lead. Mila Parai. Whakaranga ia tētahi whakanga. Reira, i tēnei wā, ko Grind Elite tēnei, e arahi ana mā te iwa te tau. A minute 10 left in the second quarter. We've still got another half to go. So now, ka wātiki tētahi o ana hua tākaro kei konei. Charlotte Claridge calling for the ball. She was all by herself. Honey Harris. And that is it at te whānau, half-time, 11 points to deficit ko Grind Elite tērā. E arahi ana, rua tekau mā rua ki te tekau mā tahi kia utonu mai mo te hauwha. Tuatoru e kainamu mai nei. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times.
mai tahi te mai e ngā iwi. Mena, katahi anō koutou, ka hono mai. Koia nei ko te whiringa toa mo ngā kōtiro te kaumatoru tau heke iho. Ko Grind Elite. Okay, te kikorangi arahi ana, mā te kaumatahi patau i tēnei wā. Engari, kia mohio mai tātou. Te kauma ono meneti e toi ana i tēnei tukinga. Rā noa atu. Ngā tatauranga e tae ana. Great intercept there by Ari Nordstrom. She saw one of her teammates. Engari, kaore eke. Peyton Coelho. Oh, wow. That's a 3. Waru tatauranga te āputa i nāinei. Woohoo! Wetu ngā mai I konei. It's the third quarter, e te whānau. 9. Now with the ball. Karangahia tētahi hāmene. Rima me te hawhe toi ana. Kai mātahi ka tauranga tonu te āputa. And one I konei. E rongo ana tātou I ngā tautoko a te kapa Wolfpack. Me pēhia e kore ai. Bit of argy-bargy down here, pakangana mo te poro. Iwa tatauranga te āputa. Travel e ai ki te kaua wao, so we will see a turnover ball. Chanel, kaore kana ingoa whānau I konei. Sub. Ka panu netia e tahi o ngā kaitākaro nei.
Rewa me te hawhi minute e toi ana. 6 points, the difference now. So Wolfpack have done a lot of mahi to bring that down by 5. They need another 6 to equalise with Grind Elite. A strong third quarter here by Wolfpack. Pahi me te hawhi minute e toi ana I tēnei wā. Ko Grind Elite tonu tērā I arahi ana mā te ono tatau. Zara Lokotui. Tore te kau he kona e toi ana te āputa I tēnei wā mā ngā tatauranga e waru. So it is an 8-point ball game. Before we head into the final 8 minutes of this 13 girls final. Whai wahi atu, tēnei kai tākaro a Mia Sina Matatia ki te rārangi. Oh yeah, HoopNation, this is finals basketball. 13 and under girls, and what a battle we have. Currently 27-19. Grind the lead up against the ladies from So it's 27-19 kau tonu mai. We have the final quarter coming up for this final girls 13 and under between Wolfpack and Grind Elite. Kau tonu mai. Making sure they are sharp heading into the fourth quarter. And we'll be right back in around 30 seconds. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. We are heading into the fourth quarter here. Get behind the girls, make some noise if you're here for the Wolfpack.
got Grind Elite. Here we go. Make some noise. Get behind the girls. Fourth quarter is on. Grind Elite straight back to Mahi. Mai te tīmatanga, tainoa mai ki tēnei wā, it has been Grind Elite who have led the majority of this match. Their biggest lead was 11 points, now it's dropped down to 8. And they are 6.5 minutes away from possibly gaining the 2026 13 and under title. Engari ia, ko Wolfpack tērā e kaha aru ana I te pōro. Me tā rātou pirangi kia whakahukia te taonga ki te kāinga. He nui tonu te wā kia pērā. This final is heating up here. 30 girls. This is Honey Harris. Don't go silent. Gives it to Ahumai Turangi Joseph. All those defenders though are by herself. Mila Parai. Fast break basketball. 10 points to deficit. Now 8. And nā te tiro ki ngā kaitautoko I ngā taha. Kauri eke. I pōhehe au I eke tērā kurunga. And one. Great finish through contact there by Grind Elite. The MC's doing my job. Leona Paneset at the line. Leading by 10. Could possibly lead by 11. Whāme te hāwhi minute e toi ana. Ako pera. Chanel, kia Zara Lokotui. Ka hoatu kia Peyton Toi Leiu. Measina Matatia. Whakawhiwhia kia Grind Elite te pōro. Te kaumata I te tauranga te wehenga. 4 minutes left on the clock. Could go either way. Currently Grind Elite up 34-23.
ngā te mahi I tēnei wā. What a game it's been. It's 11 points. The difference. 3 minutes to go. Menete e toi ana. Ka whiki whakarunga anō ki te kaumātahi ngā tapauranga e Whanganui ngā kapairu anei. Really, 3-4, heading there for the Wolfpack. Keeping it close. 8-point game here on court 1. 13-Fields grand final. Another stop for the Wolfpack. We got a foul on the floor. Kahi minete I rema te kau. He kona e toi ana I tēnei wā. Here's trying to lead at the free throw line. On the late, look to extend. Ngari, ko whakawhiwhia kia Wolfpack. E tia ki te 2 minute e toi ana I tēnei wā. As you can see, the young ladies still battling hard here late in the fourth quarter. This is grand final action. Still plenty of time on the clock. Could go any way, 10-point game. Here come Wolfpack. And Wolfpack down by 8. We've got 1:40 to go.
Good foul on the floor. Quick shout out to our 17 boys. And congrats to Wildcats taking their last game for third place. 68-39. And much like to the Nets and the boys from TKB. Unreal tournament this year, my boys. Pai atu, a Wolfpack ki te rārangi kuru. This is Wolfpack here at the free throw line. Nice move on the second one. 90 seconds to play. Here comes Brian Malik. We've got a 30-second timeout here for Brian Malik. Making Moi o sure that our tātou girls are ne sharp. wharenga toa tēnei, i te mea ka kitea ko ngā momo whakanga katoa kia pai ai te whakatakoto rautaki tākaro a ngā kapa e rua. I ngā hoki he wharenga toa, ko tahi noi ho te taitara ka whakawhiwhia. Bring Mihi Aroha to the wall from HoopNation. We love hosting you Tahi here in miniti Riverside. rua te kau he kona. Sorry we couldn't turn the sunshine on a bit more. But hey, we're here to play ball. Make sure to keep your energy high out there, ladies and gentlemen, for our young ladies here finishing their tournament. Looking for our 2026 30 and under girls champions. Our officials making sure we are sharp and ready before we commence. Only three pointers. Ina te toko maha, ina te nui o ngā piro toru kua kikia e tātou. And this is Wolfpack back to the free throw line. Hoki mai o te kai tākaro. Jaira, sūtanga Lebrau. Hilda with the shot there. Waru tatau te wehenga i nā e nei, ko tahi miniti. Kaumawhitu he kona e toi ana. Tangi te whio o te kaipapau e mea ana. Kaore i noho tau, ngā kaitākaro i muri i hoi te rārangi. No reira, ka mate a Jaira ki te whiua no i te pōro. Zara loko tui with that defensive rebound. Engari, kapano nitia, ana ka whai wahi atu a grind elite. Ki te pōro, under pressure as well. Ia tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutinga o tēnei tukinga. Leona Penese me te pōro. Kei muri tata iaia ko Ari Nordstrom. The defense
time is on Grind Elite's side. Engari anō no Wolfpack. Just trying to use as much time as they can. I nā rā, kei te arahi rātou manga tatau e waru. Five seconds left. 8 points, the deficit. Pai wahi atu a Grind Elite ki te Rārangi kuru. Ko Honey Harris tēnei. Mau te wehi. Te paki whakarunga i tana papa mā te kotahi tatau anō. 9 points of deficit. 45 seconds to go. Can she make it 10? Yes, she does. Mama noi ho mana. Me te koro. Ka ngaro i aia. Kei te pai. Alrighty, with 38 seconds on the clock here with our Kei te girls. pai tērā. 13 on the grand final. Just bringing awareness to our boys here on court 2. This is the 15 and the boys grand final. Brown Brothers, Court Kings. Go get it, lads. Kei reira, Leona Perese e tatari ana mo te poro. E tatari ana ki te poro aroha mai. Whoa, that defense there. Rawe te taha ārai, great defense by Wolfpack. As time ticks over, Eleanora Watene. Ka wate ki tētahi wana Watakoro. 20 seconds to go now. 12 points is the difference. Eva Lee coming on. Ka whakawhiwhia kia Wolfpack te poro. Down by 12. We have 15 seconds to go. Kei te tākaro tairoa ki te nutunga. And it will be Grind Elite. Got the ball and the win for 2026. 28 points to Wolfpack. Grind Elite 40. They are your 13 and under girls winners for 2026. Coming up next at the whānau, we have the 15 girls final. Tōna tikanga, that was supposed to play at 20 past 12, but that was coming up next. Kia au tonu mai.
drama, international drama, UCI verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. Kahiti mai te iwi, anei ko te whiringa toa I Whanganui, e ngā kapatoa, te kaumari matau me raro iho mo te hunga kōtiro, wahine. Te grind elite e tiki atu ana kia Ngāti toa. Tiki te tātou, ka tai mai te tini me te manua nai nei, ki te mātakitaki ngā whiringa tua nei. Carrington, Kershaw, Ryan, I aia te koro, ka haukotia e Waitohi Burgess. Georgia Barnes,
Te whakawhiwhia ki ai ngā tauranga tuatahi o te tukinga nei. Great defence here by Grind Elite. And we did see them in the under-13s final. Now they have made the under-15s final. Great development for Grind Elite. Kaore kore ka kitea ko rātou ngā whiringa tua e haere ake nei. Ngā tau e haere ake nei. Nei ko tā rātou whiu tuatahi ki te wāhi piro. Rua ki te kore i tēnei wā ka tata hipa ngā miniti rua te me te hawhe a nā waira kua riwha ia ngā titua a rātou kau te tuatahi. Rua ki te rua ngā tauranga i tēnei wā. As I say that, Grind Elite get their 4th point. Hipa ngā miniti e whā. Ngā te mahi. Rua me te hāte miniti e pui anei tēnei wā. Grind Elite tonu te rai arahi nei. Doing an awesome job so far.
whakauranga te āputa. Can they bring that gap down? We have 2 minutes left in the first quarter. Koia nei ko te whiringa toa mō ngā kōturo rima tau heke iho. Coming up after this, we have the 17 girls final. And then the 17 boys final. And to end the junior showcase here at Springvale Stadium will be the 19 boys final. It does say it should start around 10 to 3, but I believe it'll be a little bit over time. Koera te tangi o te whio, ko grindali tonu tērā i arahi nei, mā ngā tatauranga e whitu, kia utonu mai mo te hauwhā tuarua. What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai te whānau. Welcome back. This is the second quarter of the 15 girls and under final ki kone ki te whakataetai HoopNation Junior Showcase. O Whanganui tonu tērā i arahi ana mā ngā tatauranga e whitu. Carrington, Pershall, Ryan here. Te whiti i whakarunga tana kapa mā ngā tatauranga e whitu. Nei, taka engari kāre ki te rākuranga Blake. Ātutua, kare anō rātau kia rīwhai e tahi kaute i tēnei hauwhā tuarua.
points there for Grinder Late. We'll see another timeout. With the half a minute 298. They Grinder leads. Oh, ka whakawhiwhia ki aia. E raue ana mahi. Kau matahi takauranga te āputa I nāianei. Nei whakangā te mahi. I kia tai atu tātou ki te wehenga o tēnei hauwha tuarua. Already halfway through the second quarter. Time goes fast, especially in the final. Matahi ka tauranga te āputa I nāianei. Continues to climb. It's now 13 points the deficit. 3 minutes to go at Te Whānau. It's been a close game though, despite what we're seeing on the scoreboard. E hara I te mea ko Grinder Leap tonu noiho kwa kuri ki te pōro. Engari ke ko Grinder Leap te kapa kwa kaha uru o rātou kuru. Ka whai hua ngā kuru. Eri Palenesi ki te rārangi kuru. Rua me te hāpe miniti e toia nei tēnei wā. Rua miniti te kauma toru he kona e toia nei tēnei wā. Nā kua heke taua āputa ki te tekau tatau. Hona nin. Ari kua riroke ia Ngāti toa te pōro. Kahi miniti pātekau he kona e toi ana. E reira, te āniwa Apirana Bishop e patari ana ki te pōro. Māma noiho mana kia whakawhiwhia ki ngā kaute e rua. Waitohi Burgess.
Watu ki tētahi wana hoa tākaro, kei reira tētahi o Ngāti Toa e tatari ana. Nei a grinder leads. Kaore tētahi reira ki te āra i aia. Ia tātou e ahu atu ana ki te wehenga rua o tēnei tukinga, tēnei whiringa toa. Sierra L. Curtis. Whātu ki tētahi wana hoa tākaro. Lia hona nan. Wātu kia Eri Pelenisi. Kaumarima he kona e toi ana. Koia nei ko ngā kuru whakamutunga o te tukinga nei. Leona Penese. So it is 16-23 at half-time. Grind Elite lead this under 15 final. Kia au tonu mai mo te haurua tuarua. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Koe nei ko te haurua tuarua o te whiringa toa nei. Ko Grinder Elite tonu tērā i arahi ana ma ngā tautauranga e whitu. 60 minutes i te kauhe kona e toi ana i tēnei hauwhātua toru. Ngāti toa with the ball. This is Leona Penese. Ko haukotia e tētahi no Grinder Elite. Te karangahia hoki, te kawa wao. Wararu i tētahi.
The boys here in their 15 under final, just gone into their fourth quarter. Ono me te halfway minute anei ngā tutua. Brown Brothers with a big lead, currently 31-16. Blake, whakana ingoa ko Blake, kareka he ingoa whānau, ka ki rāringi. Nei. Big stop there, Paul Kings. They'll be arriving at bucket right about now. Second chance. Waves off the bucket. Travel is the call. Paul Kings hoping for a bit of momentum to swing their way. None of the Brown Brothers have anything to say about it. That's the one sideline. Get behind your team. Make that noise. Nice hands on team. Baseline ball here. Ono ka tauranga te āputa e waingai ngā kapairua nei. Ki mai ngā kaitākaro nei i te whakatā, i te oriro, mō te taha ki ngā rautaki. The reverse finish and one. Paul Kings to the free throw line. Pitu ka tauranga tonu te wehenga i waingai nui ngā kapairua. Engari he nui tonu te wā kai ngā kapairua nei. Rawe te oma, engari anō, kauri eke e te kuru. 3 minutes gone in this third quarter. Te half minute. Tare anō tētahi kapa kia riwha i ētahi hiro i ngā minute rua ko taha ake nei. He tohu pia he kaha te taha ārai a ngā kapa e rua nei. Speaking of defence. This defence. Engari koe eke. Kauri eke he ai ki te kaiwawao. Kore me te half minute. Ka te rapu, ka hia te pōro, anai a ngā te toa. Wow, and with that, they are 5 behind now. And that's how fast a game can change. Down by about 11 at one time, following now by 7. 2.5 minutes to go. And nui tonu te wā mā rātou.
big old ball and a putback. Ground ball is up to speed here. 2 minutes to play. Kapaha Boys. Kahi minute e toi ana, ko te āputa, ko piki ake ki te 14 patauranga I nei. Ngā minute, I te minute, ko tahi nui ho. E nui tonu ngā mahi, grind elite just like that. Oh, kaori eke taiwa kuru. Pātikau he kona e toi ana e te iwi. We still have one more quarter following this. .28 seconds to go. 14 points is the deficit for Amaya Edwards-Dera, Kawatukia, Carrington, Kershaw, Ryan, Anaya Gia Bishop, Lima he kona e toi ana. Can she make it? Amaya Edwards. Oh, she does. On the buzzer as well. Rawe ngā mahi Amaya. Kia piki whakarunga grind elite. Toru tekau mā toru ki te rua tekau mā rima. Kia utonu mai, we have the final quarter coming up after this. Local drama, international drama, UCI verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced, You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go look Goes Wyatt now, team. Get behind your boys. Here come the Brown brothers. Looking to close this one out. Oh, drive, the kick out. Unreal closeout. Make sure he's high. Hoki mai anō, koe anei ko te hauwha whakamutunga. Ko te āputa I tēnei wā, ko te tikau mā rima ki te rua tikau mā rima. 10-point ball game. That was Carrington, Kershaw, Ryan. And Blake. Mō Ngāti Toa Basketball. Nari ko hāmehia.
hipa ngā miniti rua me te hāwhina nei. Grind elite. Ko whakawhiwhia ki a rātou, ngā tatauranga e rua anō, kia whiki whakarunga rātou, kia arahi, mā ngā tatauranga 13. As the play resumes here on court 2. Now boys final, let's check out the action here. And now girls 15 and under grand final. It's been an epic battle already. We've got 4.5 minutes to play here on court number 1. This is Brian the lead up 39-26. Still plenty of time on the clock. Te pātata tātou. Ki ngā miniti whakamutunga e whā. Ngā te toa, only behind. By 15. Right to the rim. E whai ana. Korunga te half a minute. Timeout. And make some noise. There was Dougie Edwards there. The Kirk Brian the late Toki hoki ia I ngā mahi nei I ngā hoki te toko maha tamariki whanoho ki raro I tana maru. He will be so proud of his team I ngā hoki e arahi ana rātou mā ngā takauranga te kaumarika e toru miniti e toi ana. Taking the 2026 JSC title in the 15 under boys grade. Just a reminder, as soon as possible, head out to court 3 for your prize giving. Those boys teams on court 2, head out to court 3 as soon as possible for your prize giving. And we're back to the action here on court 1. Ki te toru miniti e toi ana I nei. Ngā te toa, te kuri nei te poro. That was Emma McKenzie trying to break away from Georgia Barnes' defense from Blind Elite. Collected there by Emma McKenzie. Ngari, Blind Elite have the ball. Leah Honanen with that 2. Unreal talent on display. Mea Blake, mō ngā te toa. Here comes Martin Toa, right down the lane. Ellie Workhoven. We've got just over 2 minutes on the clock here, girls. Kia kaha koutou. 2. Waitohi Burgess. Watu kia Leah Honanen.
Pai te taha ārai a Ngāti Toa. Wow, look at the defensive pressure. The save. Fast break once more. No kau. He māmaho ki mā rātou, ki te kawe i te pōro, ki te rāti taha o te pōti, kia pai ai tā rātou. Lia hona min. Te miniti whakamutunga o tēnei whiringatua. Mo ngā kōtiro te kaumari watau heke iho. Ngāti Toa, ko Eri Pelanesi tēnei. Ka whātu ki a Blake. Kia whakawhiwhia ki a rātou kau te ua te kau MΑORI nāenei. Whātekau he kona e toi ana. Ki ahi Josephs. Nari pai te taha ārai ana ia Eri. Ka whātu ki a Blake. Rua te kaumarima miniti e toi ana. Rua hekona aroa mai e toi ana. Nā, kei te mohi o tātou, ko ai te toa whakaihu aka mō te tau 2022, engari ko te painga, kei te upoko pakaru, Ngāti Toa Tairawa ki te mutunga. This might be our last shot for the final. Three, two, Amaya Edwards with the last, oh wow, the daughter of the coach as well, finishes off this final on a high. E rere ana ngā mihi kia koutou grind elite. Ko koutou ngā tua whakaihu aka mo te tau 2022 e haere aki nei. We have another final. We have another final e huama. This time it is 17 girls final. Kia utonu mai mo aua ke mu e kainamu mai nei. This year, taking it 49-28. Congratulations, ladies. And again, when you can, as soon as possible, head on out to court 3 and we'll get your prize game underway. Once you're all finished up here on court, head on out to court number 3 for your prize game. Congratulations, ladies, coaches, management and Farmo. Just a couple of announcements. Due to health and safety, please refrain from exiting the building out the fire exits. I can see some girls standing by the door right now. Please stay in the building and do not exit out the fire exit. Due to health and safety, walk your people out the door. Oh, we got a special announcement here. Big happy birthday to Mila Pala. Maya asked me to give you a shout out. Happy birthday, Mila. I won't sing it. Local drama, international drama, the best of Indigenous talents, drama queens,
Wake up, sis. and epic scenes. Fiction-laced We shouldn't have done that. or reality-based. Award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te manoarere, kia au. tō mātou puku hohe, A lot of eggplant emojis there, my tō mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices. To last final for the competition for Whanganui. Nā kanga tikia tēnei ingoa e roto i ngā reinatua mō ngā kōtiro e ka taka ake nei. Te rātau e tiki atu ana i a BSL Blazers. Kōrero hoki e pāna i whakawhanaketanga o te poi tūkohu Whanganui i ngā kapa Grind Elite. Kaore kore ka kipia taua ingoa i ngā whiringa toa e haere ake nei.
Tukinga. Grindley, ki te ono whakauranga BSL ki te rua. Wahika ngā minutes e rua noi hoi tēnei tukinga. So a high scoring final. Both teams have come out. E te mōhio koe nei ko te mea whakamutunga. And right here on court number 1, we are into the semi-final. This is Springvale at the free throw line. Now taking on the BSL This is going to be a final, ladies and gentlemen. O te reanga te kauma iwa tau mō ngā tama. Engari, koia nei ko te tukinga. Mō ngā kōtiro, te kauma whitu tau me raro iho. Ngā minute e whā, I tēnei hau whātuatahi. Keisha, Keija, Miringa Orangi. Miringa Orangi. Iaia te koro. Whakuna kau te haere. Rawe. Whaki moho ko Lion Nordstrom tērā. Kia whainoi ho tana kapa mā te whāpatau. Ngā hirapa Jennings haumaha. Kāroaroa hoki pe kai tākaro rā. E mohio tia whānui tia ana te ingoa Jennings I te ao koi tūkohu. Kia au nei ko tana māma pia tētahi o ngā kai tākaro Jennings I haere ki tā wāhi o na wā. Ramage, ka hoatu kia Lion Nordstrom. Hāwere hia rātou, no reira ka whai wāhi atu Grindley ki te pōro. Me kaha te taha ārai. Watu ki Mārewa Wairea Pāmau. Āhua poto te whiu. Iwa te kau he kona I toi ana I tēnei hau whātuatahi. So 3. I
Reira ke ngāhi rata e katari ana ki te pōro, ka kohia e ia. Great rebound there. Also, tahi minute e koe ana I tēnei hau tuatahi. Hardly any breaks in this first quarter. Kasia. Lily Ashton there. E whakātu ana I ona pukinga. Kia te kaumatahi ki te whāngata tauranga I tēnei hauwhā tuatahi kia utonu mai mo te hauwhā tuarua. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools Nā hoki mai te whānau. Kua pēnei te matai te hauwhā tuarua. So this Triton MER 686. If that's you, can you move your truck ASAP, Marvin? Probably can't move because the ambulance is there now, but I guess that's what those yellow lines mean. Don't park here, cousin.
mai hoki mai. Koe nei ko te hauwha tuarua. Ko Grindley tonu tērā, i arahi ana kia mai tahi tatau ki te whā. Ko Keisha tēnei. Hamnehia tētahi o ngā kaiarai o BSL Blazers. Got a tent there. E pai hoki te taha ārai a BSL Blazers. Ruarua ngā kaitākuro ka whanonitia. Kai matahi ki te ono. Ahakoa he iti noi ho ngā tatauranga i tēnei wā e hara i te mea. He tohu pēr e whakātu ana i te kaha o te taha ārai a ngā kapa e rua. Koe nei tētahi o ngā tukinga. I was going to say it's one of the close games I've seen today, and as I was saying that, I knew that shot from Mārewa Wairea Tamai was going to be on, so I had to halt what I was saying. I tēnei wā e arahi ana tana kapa, manga tatauranga e waru I nei. Whakangā no te mahi. Ngari ko te āputa I tēnei wā mā ngā tatauranga e te kau I nei. Pātatana tātou ki te haurua o tēnei tukinga. Kua piki whakarunga Grind Elite. Kia putata rātou ihu mā ngā tatauranga te kau. E pai
Te nohonga o tēnei kapa I mua I taua whakangā potora. They'll be able to carry away a bit of confidence going into the half-time, especially if they can keep this lead. Ngare koe nei a BSL Blazers. Me tā rātou pirangi kia whakawhāiti I taua āputa. Going to lead. Sprinting to the other side of the court. I'd love to know how many steps they do in a game. Inara, e hara I te mea kua tino tū rātou, kua kaha ke rātou ki te oma I tēnei tukinga katoa mo ngā minute 16 ko taha ake nei. Me kua tangi I te whio te kaiwawao e mea ana kua hāmanehia tētahi. BSL Blazers still down by 10. Pahi miniti I roa tekau he kona e toi ana. Te pangi anō te whio. Just making sure our young man being stretched out is nice and safe. Pahi miniti e toi ana. Nei grind elite. Great sportsmanship there, helping opponent up. And our energy and focus back to our girls' final right here. 7 and under. This is Ryan Lee from the sideline. 40 seconds in the first half to play. That's a 3. What a great way to end this second quarter. That was Keisha, hitting MāORI. Rawe ngā mahi a te kaitākoro rā, o te rā, ngā mahi a tana kapa I tēnei haurua tuatahi. Whawhai mo te pōro. BSL on the baseline, looking to close out the half strong. And it's the first half, done and dusted here. Koera te whio whakamutunga, so it is 21-8 as we go into half-time. Kia u tōne mai e hoa mā. Sure, BSL Blazers will come back strong in the second half. Hope you're all feeling good up there, ladies and gentlemen. We're nearly at the end of another amazing junior showcase. Sorry we couldn't bring the sun out here in Whanganui today, but that's kept the fire because it's hot on the Friday today. And if we can help us out being tight Kiwis around the sidelines, holy heck, there's rubbish everywhere, cousin. So if you can, make sure you take your rubbish to the rubbish bins provided. That will help us out greatly. We've got a couple of minutes before we get back into the finals action. Yes, about 90 seconds before we resume play here on court number 1.
Nei mai hoki mai e te whānau. Tēnei ko te hausa tuatoru. Āputa i tēnei wā, te kaumatahi, ki te rua kaumatahi, ana te kau, tatau. Kōrero āwhanei o haina mō ka pairua nei. Nā rā, he taringa kō tēnei e hoama. Under 17 Grand Final. Mō te hunga kōtiro. And then after this, which was supposed to be at 2 o'clock, but it might be a little bit later than that, is the 17 Boys Final. And then directly after that is the 19 Boys Final. But if you know anyone that is in the playoffs for the 19 Boys Final, it'll be held in the next round, playoff for third. So it's the two teams, 19 boys teams that weren't successful. It's 10 to 10 this morning. Kei te tākoro rātai ki te kōtinga marua. This is Court 1, te whakataita HoopNation Junior Showcase. A big mihi to you all, also a big mihi to whakaata Māori, Māori Plus. Tā rātou, ēnei kēmu katoa I whakapāhoti ai kia koutou. Whanganui, te whakātu I ngā hākina kino te hunga rangatahi. Puta noa I te motu nei. Nei kore ake rātou, me Bailey's, Apollo Projects, me Tiva, Caltex. Rātou katoa, big sponsors and supporters of our grassroots group sport and also our sport mo te hunga rangatahi. It's awesome to see so much sport being covered, especially in the secondary school level. All of these games will also be held on the Whakaata Māori YouTube channel, MāORI Plus. Nare, ka hoki mai I tēnei tuking up the 17 girls final. Grind Elite up now by 14 points. Whakahuri ake ngā miniti a kuru I nai nei, tēnei hau whātua kuru. Yeah, Regan, Toro, yeah, there's Regan there. We had definitely all the Papa Grind Elite. Te hāwhi miniti a toi ana. Ko tai atu a Gloria Karanivalu ki te rārangi Harmony.
Riley tērā I hoa atu ki tētahi wana hoa tākaro. Kia piki whakarunga ki te kaumā whā te tauranga I nainei. Koe rā te āpita I tēnei wā. This is Regan once more. Passes it to Mackenzie McDonald for a three. Ngari auare ake. Nā ko whakawhiwhia kia grinder lead te kōro. Atu ki Kathleen Rohe taku mōhio. Just over 2 minutes to go in this third quarter. This is also the final girls final that we'll see here today. The HoopNation Junior Showcase. The two games coming up will be the 17 boys final and then the 19 boys final. Riley, Finnegan, I watakau he kona e toi ana. Te kaumā whitu tatauranga te āpita I tēnei wā kia grind elite. BSL, bring it over the halfway line. For Regan, she's been a workhorse for her BSL Blazers team. Pōhehe au ka uru tērā kurunga. Leisiale, Pana ingoa. The attempt from Nevaeh Skirkovic. Ia tātou e noho tonu nei ki te minutes I whakamutunga o tēnei hau whātua toru. We are in the final minute of this third quarter. The difference is 17 points. Grind elite, kua ahakua, kua āta. Riwha I a rātou, ētahi kaute. Kua piki, te arahitanga. Mātu te kaumā whitu tatauranga I nainei. Final few seconds of this third quarter. Nā kua eke a grind elite ki ngā kau te toru te kau. So it is grind elite leading 31 points to 12, a 19-point deficit. Coming up is the final quarter in this final under 17 girls mō te tau 2024. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app.
Reira ko te ngā wā, ngā minute e toi ana e ono. Nā, kua piki whakarunga a grind elite. Ngā tatau, runga te kaumatahi, āhakwa tēnei arahi ā rātou, ārahitanga ā rātou. Kei te koke taune rātou, kei te kaha heke te werawera, te kaha heke ana te werawera, te whakapau kaha tonu ana rātou. Kia toa i a rātou tēnei tukinga. Blazers are going to fight right to the end. Tēnā minutes e toi ana. Pātatana tātou ki ngā miniti whakamutinga e whāinai nei. E tohu, kua halfway tātou i tēnei hauwha tua whā, kua rere, tere te wā. Piano, kua whakawhiwhia ki a rātou. Grind elite, look to lead by 20. Kao, kaori e ke te mea tuarua. We are over halfway now in this final quarter e te whānau. 4 minutes to go. Maere kua tino kitia, te kaha o grind elite. Played a really good game today. Despite the scoreboard, BSL Blazers, kaore rātou mō te tohu noa, they have continued to fight for possession. They've put up a great game here. Despite what the scoreboard says, it's been a tough match between the two teams. Ngare ko tahi nui ho te kapa ka whaihua ai tēnei tau. Me te half a minute e toi ana i tēnei wā. Te ātuta, i noho ana ki te rua te tatauranga. Ngā miniti, whakamutinga e rua tātou i nai nei e hikama. Lily Ashton, she was strong with the ball. Here comes the BSL Blazers.
That's Millie Paiga. Karanga no, tā te kaiwa wao. Himene te whātekau he kona e koe ana. Find the leads. Ara he nei, nā ngā tatau rua te kaumarua. Gets the rebound as well. Bit of a hook shot there. A hook from underneath. These go Blazers. Ko tēnei kaumarua ko Lion Nordstrom. Kia eke ki te kaumā whātatau. Lily Ashton with the ball. She finds Nevaeh Skurkovic. Bit of a roll, a step. Gloria gets the rebound. Passes to Lion Nordstrom. Leisiale. Ko Leisiale tērā. Nama Iwa. Regan. Ko ia me tana kotahi. Ko ia nei ko ngā he kona whakamutunga. O te tukinga nei. And this could possibly be the final points for this final. Engari, kotahi no iho te kapa. A koe eke I tēnei wā. Mō te taumata, te kauma whitu tau. Me raro iho. Ko the kapa grind elite. Ko kitea hoki o rātou. Te kapa paina. E toana I ngā reanga o raro nei. This might be the last play. And that is the final. Brian Elite are your winners. 17 and under. The HoopNation Junior Showcase. 38 points to 16. Coming up next is the 17 boys e Whanganui. Unreal. Great development coming through their academy there. And the girls' game is going to be stronger and stronger as we keep on pushing, keep encouraging our girls to keep on playing. And the proof is in the pudding. What a game here. 48-16 of our final. And great sportsmanship show. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We got 2 rounds left.
ballers taking on 3B. All the best brothers for your matchups. And as we send us home, will be the 19 boys final between 1SK and Showtime B-Ball. That'll be straight after this game and this round right here. Ladies and gentlemen, we got 4 minutes until tip-off. The lads are warming up. They've done the money and they've earned themselves a shot at the title. So all the best to the teams, coaches, management and Mano. Don't forget, get behind your team, hype them up and bring them home, ladies and gentlemen. Kalakato.
mai e te whānau, kona tikanga, te matake ai tēnei tikanga i te rua karaka i tēnei ahi, engari nā te nui o ngā whakanga i ngā tukinga kotaha ki nei, koia nei ko te tukinga, kona tikanga ka tū i te rua karaka i tēnei ahi, ko te whiringatua mō ngā tāne, te kauma whitu tau, mera rui ho, ko Brown Brothers e maua nei ngā hingareti mā e tuki atu nei ki a Wolfpack. The Brown Brothers tērā e arahi ana i tēnei wā. O tauriki ana ngā tatauranga i nāi nei. Kālo tūta, tērā me te kōro. Riwhai aia te rua kaupe. Marwan, ka watu ki a Xavier. Toru. Reira a Kālo tūta e me moana. Kia māne ngāhiau, ka watu ki a Kālo. Kālo. Koinei ko te whiringatua e mua i te whiringatua whakamutinga o te rā o te whakataetai mō te tau nei. Kotia e Brown Brothers. Ryan Duggan there. Karanga te kaiwawau. Patatana te hau hua o tēnei hau whātuatahi. Xavier Aiken, Manu Levu. Carlo Tūta. Ka wātu ki a... Paki moia ko werahi ko Burrell tērā. Ko kia mane ngā heu ke. I te whiora e 3 miniti kei te toi. Ko Brown Brothers tēnei, e arahi nei nā ngā tatau e waru.
Whanganui, ngā tukinga I te rangi nei Whama. Koe nei ko taku tukinga tuawhitu, ko karangahi ai au, ko tahi kei te toi. E pōheri ana ki te kēmu whakamutunga. Ngare e pai tēnei kēmu. Māwen, ka hoatu ki tētahi no tana kapa. Reira e pakari ana. E tiaki I te 2 miniti e toi ana I nāi nei. Tahi miniti e toi ana. Ko Kaiden I o apo. Ka tau atu ia ki te rāringi kuru. Kia piki whakarunga tana kapa ki te waru tatau e whai ana I te huarere mā ngā tatau e waru I nāi nei. Werahi ko Borel. Ka hoatu kia Hoko Horn. Kia Carlo Tuta. Kia Eke. Ki te tekau tatau te āputa I nāi nei. What a time it is, 18 to 8. Kia utone mai ma te hauwhātua rua. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and mai hoki mai e te whānau. Koe nei ko te hauwhātua rua o te tukinga nei. E whiringa toa tēnei e hika mā. Ki te mawhitu tau me raro iho mo ngā tāne. Kona ki te whakataitai HoopNation Junior Showcase. Ngā mihi nui ki a whakaata MāORI. I whakapāhotia te katoa o ngā tukinga nei.
Iwa minute kua hipa. Nā ko te kapa e mau ana I te kara mā e arahi ana I tēnei wā. Te āputa I tēnei wā. Nā kua hipa ngā miniti e toru I nai nei. Te pātaka ana ko te hauwha, ko te haurua o tēnei hauwha tuarua. Nā kua kaha ake a Wolfpack I tēnei hauwha. I nā rā, kei te whainui ho rātou, mā ngā tatauranga e waru. Nā kua kitia e tātou, e ngāwari nui ho mā ngā kapa kia whakaiti I taua āputa. Tore miniti, rima te kau he kona e toi ana. Nā ko te āputa, waru tatauranga I tēnei wā. Finley Gao, roa mai kau ko Mawin ke te rā. Rawe ngā mahi, the Brown brothers. Kia piki whakarunga. Intercepted there too, but it was somehow taken back by Wolfpack. Tua miniti, rima te kau he kona. Te tū tatauranga. Te wehenga. Oh, I thought that was going to go on. Te tū tatauranga te āputa. Now make it 5 e te whānau. What a great quarter here by Wolfpack. They'll be happy with the efforts. Two minutes to go. It is now 7. We have a timeout. Oh, I thought he may have got it there. Ko Mawin tērā. Gathered though by Brown brothers. Mawin. Awe ana mahi. Wolfpack, what a strong second quarter from them. Oh.
Didn't go in at first, but I reira tētahi Ajay Curtis e tatari ana. And on the second attempt was able to make it successful. So it's a 3. Whoa! Don't know who that was, engari. Ko piki whakarunga, a Wolfpack. 4 points is the deficit. What a quarter here we're seeing here in the final for the under 17 boys. Tore te kau he kona e toi ana I tēnei wai e te whānau. Nei, koea nei ko ngā he kona whakamutunga o tēnei hauwhā. And that signals half-time. It is 34-27 at te whānau. 7-point ball game kau tonu mai mo te haurua tuarua. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Nau mai hoki mai ki te hauwhā tuatoru I nā nei. Brown Brothers, ka whakawhiwhia ki ngā kaute tuatahi. Oh wow, what a start for the Brown Brothers. Te kaumatoru tatauranga te āputa I nāi nei. Nā hakua taku kaha ki atu. E pai ke ake te hauwhā. A Wolfpack I te hauwhā I whakamutunga. Kua kaha ke atu a Brown Brothers I roto e ngā minete ruarua ko taha ake nei. Kaha rātau ki te riwha I ngā
Ngā tatau, ka mutu. E kaha hoki tā rātou taha ārai. Kia puta te ihu ki mua ma ngā tatauranga tekau mā toru. So what I was saying was Wolfpack, in the last quarter, I was commenting on how much of a good quarter they had. They did everything right. They put the deficit down by about 4 at one point. Engari, if we look at the scoreboard once more, and that's how easy it is to go ahead or even to claw your way back within a few minutes. So it is 10 point the deficit now. E whiringa toa tēnei e hikama. Nā, he kōrero, te mahi I tēnei wā. Nā kei te haurua tuarua tātou o tēnei hauwha tuatoru. Iwa tatauranga te āputa, can I make it 7? E tia ki te 3 minutes e toi ana. Minute. Wolfpack look to whakaheke I tērā āputa. Tauriti ana. Whoa. To extend that lead from 10 to 13. Rawe ngā mahi. Iwa te kau he kona e toi ana I tēnei wā. Wolfpack
Rima tekau he kona whakamutunga. Ko Brown Brothers tonu tērā i arahi ana mā ngā tatauranga tekau mā toru. Ki a mane ngā heu me te pōro. Jeremiah Rimene Albert there. Tērā pia ko Shannon tō uncle ne, Jeremiah. Hai te Māori rā. This is Jeremiah. Oh, wairua toa kaori eke. 14 seconds left on the shot clock. Before we go into the fourth quarter time. Oh, they get it as well. No reira, 39-54 before the fourth quarter. Kia utonu mai e Huama. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. No mai hoki mai, koia nei ko te hauwha whakamutunga e te iwi. This is the fourth quarter. Under 17 boys, I konei I te whakataitai, HoopNation. Mō te tau, 2002 te kaumā ono. Ko te kapa mā, a Brown Brothers tēnei, e arahi nei mā ngā kaute te kaumā rima. And they extend it to 16. Te kaumā whitu te āputa I tēnei wā. Ko te whiringa toa mō ngā tama te kaumā whitu tau me raro iho. Ko Brown Brothers tonu tēnei e arahi nei. This is Wolfpack though. They will look to close that gap. Great intercept there. I think it touched the foot off Will Rhodes. So it will be the Brown Brothers throw-in. Hoko Horn. 2. Carlo Tuta. I reira e tatari ana ko Xavier. Matana kapa mā Wolfpack. Marwin. Number 1. Oh, he saves it, passes it back. Whoa! Where did that come from? That was a 3-pointer, te whānau. 14 points the deficit now. And nei ngāore mā Brown Brothers ki te hoki mai, kia riwha I te rua kaute.
Xavier Aiken, ka hoatu ki a Marwin. Raue ngā mahi. Te kaima whātea aputa. They'll need to get a few turnover balls here and restrict Brown Brothers finding that key easy. E hapa paku, kia raru ai a Wolfpack. Te ahua nei ka whai wahi atu anō a Brown Brothers ki te poro. Carlo Tuta with a 3. Ooh. Gets the intercept. He might have a second try. It goes closer and he's successful in a 2. And within a minute, they have extended that lead to 18 points. It's difficult for them to finish their shots. Te ahua nei he kaha no te taha arai a Brown Brothers. Just restricting their play there down on the other side of the court. Xander Leilua, ko aroha mai ko Ryan Duggan tērā. And it is a 20-point ball game e te whānau. Caden Ioapo with that successful find. Nā, kei te rongo tātou I te ngāwari pēo tēnei tukinga mā Brown Brothers. Inara e arahi ana rātou mā ngā kauterua te kaumarua I nainei. And just within the last 4 minutes, they have extended their lead to 22 minutes. We've seen a timeout called. Already we're heading into the final 3 minutes of our boys 16 under. And then we have one more final following this. 66-44. But not without a fight from the roads from the Wolfpack. Great tournament from both teams. We're looking to close it out here and finish strong. Brown Brothers are ready. And the Wolfpack is coming. 3 minutes on the clock, ladies and gentlemen. Stay in with us and get behind your boys. Toru minute e toi ana I nainei e te whānau. Here, 2026 Junior Showcase. Been a This is HoopNation, and we're back. well played quarter for Brown Brothers in this quarter. Rauera, there was a 3. Rua me te hawhi minute e toi ana I tēnei tukinga tēnei whiringa toa mō ngā tamatika mā whiti tau me raro iho. Last 2 minutes of play here, boys. E tia ke te rua minute e toi ana. Following this game is our final for the competition. Will be
Tia ki te 2 minutes e toiana. Awe he hapa no kararu mai. Brown Brothers with the ball. This is Denley Gao. And they are Caden Ioapo. Successful, his second shot was Xander Leilua. Kai mai whitu te aputa. Ko wai tēnei ko Carlo Tuta. It's been a great asset for his team. Here's Carlo with the 3. Tahi mineti a toia nei nei. Marwin gets another 2 for Wolfpack. Whakangā no te mahi. Pātekau he kona e toiana. Te kaumari ta tauranga te wehenga I nei. Oh, wow. Kia mani ngāhiu with that 3. This is Jeremiah Rimini Albert with his 3. This is the way we want to see the end to a final. Rawe ngā mahi Hoko Horn. 2, Jai Curtis, who will watch the time countdown. Congratulations, e rere ana ngā mihi kia koutou, Brown Brothers, winning this under-17 final mo te tau 2022, 71-56, e haere ake nei. We have our under-19 final, our final for the competition between 1SK and Showtime Basketball. Kia utonu mai. Once more, as soon as possible, head on out to court 3 for your prize giving. Brown Brothers and Wolfpack 17 boys, head on out to court 3 for your prize giving. Congratulations once more, Brown Brothers, your 17 boys, JSC champions for 2026. And we're heading into the last matchup of the tournament. This is the 19 of the boys' grand final between 1SK and White. Local drama, international drama, the best
of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes. Fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based. Award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, kamo kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te MāORI, te MāORI, kia tō au. mātou puku hohe, So a lot of eggplant emojis there, tō Mako. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices. Tēnā nō tātou, welcome back. Koia nei ko te whiringa toa whakamutunga mō ngā tāne te kauma iwatau heke iho. Ko 1SK e tuki atu ana kia Showtime Basketball. Koia nei ko ngā tuākana o te whakataitai nei. I ngā rangi e whākotaha ki nei, this is the final game for 2026. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa. While we are sending our thanks, a big thanks to Māori Plus, Whakaata Māori, Apollo Projects, Nativa, Caltex, Bailey's, rātou katoa, kua tautoko i enei kaupapa nui whakaharahara mō ngā hākinakina, mō te hunga rangatahi putanua i te motu nei, no mātou, te waimari ki te whakapāho i enei tukina kia koutou. Nō reira, e rere ana ngā mihi. If you would like to watch any of the games that have played in the last 4 days, tēnā toro atu ki te pai YouTube or Māori Plus. You'll just have to go to Māori Plus YouTube channel and click the day and the sport that you would like to watch. Engari, ko Showtime Basketball tēnei, ko rātou e arahi ana i tēnei wā, kua hipa ngā minute, tata ki te 2 minute kua hipa i tēnei wā. 8-minute quarters. The 1SK. Israel Pani with that too. Nico Davis throws it in. Whakahokia kia Nico. Pass it. Asha Turipa tap. Trying to find whoever's free. Back to Nico. Kei reira, tētahi tokorua tā aroa no te kapa 1SK e tatari ana. Great timing there by Namarua te kaumatahi no te come up 1SK. Cole Beale e kite ia i tana hoariri e peke rā, no reira e tautonu ia ki te papa. Kia riwha ia te hāmene.
versus Kāre he ingoa kei te taha I te kaitākura nama te kaumatahi no Showtime. Akau, ko Esha Turipata tap tērā. Israel Pani, ka huatu ki tētahi o ana hoa tākaro. Rebounded by Nate Waller. Esha Turipata. Rāwe ngā mahi. We are already halfway through this first quarter, 4 minutes gone, 4 to go. Cole Beal there, unsuccessful, but it goes in the hands of his teammates and then into the hands of Finley. He passes it to one of his teammates. Nakwa karanga hia, te kaiwa wao, mahi nanakia wa Papuake. One SK. Oh, can feel the tension. Esha Turipata to Nico Davis. Rylan Bright with the rebound to Akukbe Victor. No te kapa 1 SK. Rua menete atoi ana I tēnei hauwhatuatahi. Te āputa ma te whetū tatauranga I tēnei wā. E tāroa te kaitākoro rārua te kaumarima. Nate Waller is a powerhouse, tall timber and that key there for Showtime basketball. Esha Turipata. The ball was tapped out of his hands and they are Akukbe Victor. Tahi minute e toi ana. Bit of a sneak around his opponents to be able to get around. And Harmony, oh, if only that was allowed. It was a great three-pointer, nothing but net. Tua te kau he kona e toi ana I tēnei hauwhatuatahi e hoama. Showtime basketball look to extend their lead and they do. By 7 now with 10 seconds to go. This might be the final play. Ko Harmony here. Te hoarere, ana, ko tangi te whio. So that is quarter time. 7-14, kia utonu mai e hoama. And it's heating up already in this 1940s grand final. Currently 14-7
Going the way of Showtime basketball. 1SK. I'll be coming right back at him. We are nearly there, Fano. My voice is just hanging on by a thread. Oh my goodness. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Me mai hoki mai ano anei ko te kapa 1SK e pupuri nei te pōro ko Showtime Basketball i nai nei. Iwa tatau te wehenga i tēnei wā. Mena katahi anō koutou ka hono mai koia nei ko te whiringa tua mo ngā tāne te kaumai iwa tau meraro iho. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa e mātakitaki maina i o koutou kāinga puta noa i te motu. Ko hipa te tahi miniti i tēnei ahau whātuarua. Williams, Shadera, ka hoatu, ki tētahi wana hoa tākaro ki a Reagan Chambers. Ka eke tana kuru ki a whetu noiho ngā tatau. Tom there, getting a 2. Ano minete e haere ake nei te hau whātuarua. Koia nei ko Nico Davis, ka hoatu ki a Asha Turipa Tap. Ka piki whakarunga tana kapa ko Showtime Basketball. William Shadera. Deficit is 10, na kua karanga hia tētahi whakatā poto. No reira, te kau, tatauranga, te āputa i nai nei. Whā minute kua hipa, e whā kai te toi.
And they bring that deficit down slowly but surely. Rawe ngā mahi. Te kapa 1SK, and they're still in it too. Kaore rātou mō te tūohunua. Nico Davis goes up. Toru miniti e toi ana I tēnei hau whātua rua. 1SK, another 2 for them. This has been a great second quarter for them. Waru noiho te āputa I Whanganui ngā kapa. Ko tā rātou anga I nei kia aukati ngā kaikuru o te kapa Showtime Basketball. Mā noiho mā mana Nico Davis. Asha Turipa tap, passes it to Nico Davis. Kia eke te rua tatau. It's gone back to a 10-point deficit now, just over 2 minutes ago in the second quarter. 1SK. Oh, wide in the hands of Showtime Basketball. Asha Turipa tap. Wow, from behind. It was, I think that was Rongo Metua Mate with the steal. Speaking of steal, Tom passes it to Nico Davis. Oh, wow. I think that may have been William Shadira with the block, but what a way to come back from that. A three-pointer takes his team out to 13 points. Ia tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutunga o tēnei haurua. As we near the halftime of this final match, koe nei hoki ko te whiringatua whakamutunga o te whakataitai nei. Rima te kau, e kuna whakamutunga I tēnei wā. Te kai marua, tatau te āputa. $12 points, the difference. And 25 seconds to go in the second quarter. 8-minute quarters. So still got a long time to go, but at the moment Showtime Basketball is sitting in a very comfortable lead. Bear in mind those leads we've seen been clawed back in the second half. Nice attempt there by a Kugbe, and it's collected, and second time's a charm for 1SK. Right on the buzzer as well. It's a 9-point ball game here to whānau at halftime, 23-32 to Showtime Basketball, and this the under-19 boys final at the HoopNation Junior Showcase. Kia ora tonu mai. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result.
Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, all together better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play. Nau mai hoki mai e te whānau. Koia nei ko te whiringa toa I Whanganui I a 1SK me Showtime Basketball. Mo te katoa o te tukinga ko Showtime Basketball kua arahi. Engari I ngā hekona whakamutunga o te haurua tuatahi. I hoki mai a 1SK kia noho. Ki muri mā te iwatatau far out. Did you see that? He is tall and he can jump. His name is William Shadero I Aiki Akurarangi Ingoa. I'd love to know how tall he is because, wow, he can jump. And what a asset, what an asset he is to this 1SK team. Sitting at the top of the key. Got long arms, but Showtime Basketball, they are able to manoeuvre their way around him. Kia pai ai, kia piki whakarunga ai mā ngā tatauranga e rua. This is 1SK. Goes for it himself. It's regathered though. Ooh, nearly. MΑORI, number toru more Showtime Basketball. I've only got a first name for him, but it's MΑORI. Another timeout here. This is 1SK. Kōrero tahi ana me te kaiako. Nei a Cookbet Victor 9 points the deficit. It is once more. Asha Turi Patep get given back the ball. Ka huati ki tētahi wana huatakaro. Finley, ko tahi noi ho te ingoa. And it's regathered once more by Williams. William Shadera. Te kaitākoro tāruarua I te papakōti nei. MAORI with the rebound.
There'll be a 3. Cole. He thinks about it. Marika hoki mai ia Mabei with the ball. Asher Turipa tap. He can shoot 3s if he wants to. Back to Mabei who shoots. Marikauri eke. Another rebound there by William Shadir. Oh no, it is a Kugbe. E tāroa roa hoki ia. Te kaumai wa tau mera rui ho. Koe ara ko ngā pakeke o ngā kaitākoro nei. Toru minute e toi ana I tēnei wā. Rua minute me te rima te kauhekona e toi ana Williams. Kua Hamney here. Tangi te whio a te kaiwawao e mea ana kua hara tētahi. So it will be William Shadera. It's in. The deficit is 8 now, so they've brought it down to by 1. It'll be a Showtime basketball ball. Passes it back. You see the defense of 1SK pressing against them. Flynn Wilson there, he's been following his opponent for a long time. Tapped in the goal by number 32, Finley. Rawe ngā mahi. 1SK got 2 defenders on him. Did a good job to try to get out, but it was always going to be difficult. And they te kaumatahi kau e iwa tatau te āputa I nāi nei. Te miniti whakamutunga I nāi nei. E nā ko te āputa. He waru tatau. Rua te kau, mā toru, he kona e toi ana, ko te āputa tonu, e waru tatau. Kua karanga, te whio a te kai wawao e mea ana, kua he tētahi. This might be the final play before we get into the 4th quarter e te whānau. Try and keep him here. And it is 38-30 as we head into the 4th quarter. Kia tonu mai. This is the final of the Hoop Nation Junior Showcase Under 19 final. This is your 19 under boys grand final Hoop Nation Junior Showcase 2026.
Ko tai atu tātou ki te wāhanga whakamutunga o tēnei tukinga te wharingatua whakamutunga mō te whakataetai rua manu rua te kaumā ono. And it's anyone's game. Hira hira tēnei Kemu. Showtime with the ball. Oh, completed there by, was that Williams? Oh, he gets it. And they needed something like that too. That was Israel Punny. Now down by only 5. They'll need a few more of those. Nico Davis to Asha Turipatep, who's had a really good game. Karanga te kai wawao. Rima tonu, e rima tatau tonu te wehenga i ngā kaperua nei. Kaori e te rai eke. E whakangāno te mahi. I nā hoki, koe nei pēr tētahi o ngā tukinga pātata rawa o ngā wharinga toa kua kitea e tātou i tēnei rā. Reira, kaore kore, he nui tonu ngā whakangā ka kitea ki te kōrero tahi mō ngā momo rautaki. Whāmeneti, whātekau he kona. And one SK, kua eke. And he will go to the line to possibly bring his team within 2. All of this, perfect timing. Flynn Wilson to William Shadira. This is a 3. What? 2 points, the deficit, 4 minutes to go. This is exciting. Nico Davis here. He passes it to his mate, who passes it back to him. His mate Finley trying to find a better position on the court. Karanga tā te kai wawau e mea ana. Showtime basketball penalised, so it is a 1 SK ball. And everything is happening for them. Everything good is happening for them. William Shadira here, one of the tallest on the court. Passes it to Waitera, Rylan Bright. He's all by himself. It's another one. Ooh. Everyone standing on their feet here. Toru minete toia nei tēnei wā. What a final we're seeing here. Asha Turipatep passes it to his mate Tom. Goes for a 2. Oh, and waiting there is William Shadira once more. Always going to win those
rebounds. Great defense there by Showtime Aroha mai. They get the ball back. Everything's happening here. That was Israel Pani. Israel Pani draws the foul, so ka eke ia I te rārangi kuru, and could possibly equalise the scores here. Ki te tauwhāngai kia nei ko Springvale. 2.5 minutes left of play. That's one. They are one behind, could potentially equalise. 38-38. Oh, and they get the rebound. I think that was Kugbe. It's always going to be hard to try and win those balls, especially when you've got the tallest in your team. William Shadera. He has played so well here for 1SK. Engari, ko ngā mahi a te tīmene, e hara I te mea ka whaihua I ngā mahi takitahi. All of his team has done well. They could have given up in the second or third quarter. Engari, kua hoki mai rātou. Mea rawa ke kei muri noiho mā te kotahi tātou. And they will throw the ball in. So they will get another opportunity. Bit of moisture on the court here. Nō reira, ka whai wāhi atu I te baseline. There we go. Just a little bit to the right there, Flynn Wilson. Here's Showtime. Asha Turipatap. It looks to the left. Man, this defense, they are gnarly, they are everywhere. They are not only defending the space, but also the player. It's a great two there by Showtime. And they are 1SK. We've got less than 2 minutes to go. Oh, foul called. William Shadera, he got a few at the last free throw line. Bit of pressure on his shoulders. His team are down by 3. Just under 2 minutes to go. Oh, nothing but net. Kotahi anō. Ka whai wāhi atu. 2 minutes to go. That's all they have. Collected by one of the Showtime boys. I think that was Tom. Foul has been called. Two-point game here, ladies and gentlemen. Showtime 40, 1SK 38. And they are Showtime basketball. Asha Turipatap. Trying to find a teammate. You can see a defense line in front of him. Nico Davis. Great drive there by him. Wairua tua kaori eke. I think that may be Mātātua Wihongi there. Time ticking down. Foul. Just making something happen as 1SK drawing another foul. We're in the bonus, 2 shots. Reira ka whai wāhi atu. Israel Pani ki te rārangi kuru. Ko tahi mineti te kai mai wa he kona e toi ana.
This to get behind by 1. And then this one to equalise scores at 40 all. What a game. And it is 40 all e te whānau. Here we go. Nico Davis with the drive. Kei reira, William Shadere, Tatariana. Rylan Bright. Travel is the call. Great defence here from Showtime. Anei, ko tahi minute toia nei tēnei wā. This is Tom. Anei, Asher Turipatap. He's got the ball. He looks down the court. A sea of white defenders there. They're going to go for the 2. Oh, what a play there by Asher Turipatap. Under pressure as well. What a finish by him. Israel Davidson passes it to one of his teammates. Collects the foul. So win 1SK to the free throw line. And it is, again, a 1-point ball game, 30 seconds to go. What can happen here? This isn't just a final e te whānau, this is a statement game. The closest game, the closest final we have seen. Showtime have held the lead for most of this one, but 1SK, they are still right in the fight. And finals don't care about history, only moments. Speaking of moments, we have 16 seconds left. Kaori Eke. This is 1SK. Israel Davidson with the ball. 15 seconds left. Passes it to Israel Pani. I'm standing up. Oh, he loses the ball and then regathers it. This is a 3. Oh, it's gathered there. And it is Showtime basketball. They kept their control. They executed when they wanted to. And despite the burst and the spark from 1SK, what a game e te whānau. Ko whakātu atu. This under-19 basketball at its purest, pride, pace and pressure. Well, that is us. E rere ana ngā mihi kia koutou katoa. Thank you for tuning in to us all day. E rere ana hoki ngā mihi kia whakata Māori. E te ti, e te tā, tēnā rā koutou katoa. Showtime basketball. And at the conclusion of this, both teams please get on out to court 3 for your prize giving. As soon as you're wrapped up here, grab your gears. Both teams head on out to court 3 and we'll get your prize giving underway. What an unreal way to finish this tournament. That's finals basketball. That's HoopNation, redefining the essentials of basketball culture. That is how we do it. That's another Junior Showcase 2026 signing out. And we'll see you back next year. Don't forget, Classic coming up in Labour Weekend. And if you're game, check out the courtside league happening in Australia later in the year. I'll just take a moment to wish all our visitors safe travels home. It's a big wind outside, so take your time, be safe, and come up here to your name. Kia tau, kia tātou katoa.
Te aka whai o tō tātou āriki a ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te inga taitanga ki te wainua tapu ake, 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 āmene, kia ora tātou.